హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు Telugu360. దిస్ ఈస్ ప్రజ్ఞ. సో ఇవాళ మనతో ఎవరున్నారో తెలుసా? అసలు ఆమెను చూడగానే అలా వైబ్ అయిపోతామన్నమాట. సో రితికా నాయక్ గారు అయితే ఉన్నారు. సో ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం కొరియన్ కనకరాజు మూవీ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది. నమస్తే. Namaste. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. యా దిస్ మచ్ ఐ నో ఓన్లీ. It's okay, it's okay. సో కొరియన్ కనకరాజు ఈ మూవీలో మీరు ఒక కొరియన్ ఫ్యాంటసీ ఉన్న గర్ల్. Korean fan, like. యా కొరియన్ ఫ్యాన్ లైక్ అస్ జెన్జీస్. అంటే నవేడేస్ సో మెనీ జెన్జీస్ లైక్ కొరియన్ సిరీస్ ఆర్ మూవీస్, బీటీఎస్. యా సో మీరు ఈ మూవీలో ఏదైనా బీటీఎస్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నారా? అంటే మీన్ బీటీఎస్కి సంబంధించింది ఏదైనా చూపించున్నారా? I mean, not as a sambandham undi. ఓకే అంటే just her character ఇదే ఫ్యాన్ ఉంది, బీటీఎస్ లో ఫ్యాన్ ఉంది. ఓకే. చిన్న కనెక్షన్ ఉంది, దట్స్ ఆల్. బీటీఎస్లో ఎవరు ఏ పాప్ సింగర్ ఫ్యాన్? బీటీఎస్ లో నాకు లైక్ అ హోల్ గ్రూప్, and I am personally like the fan of the whole group, ఓకే but ide we say in the fandom it's like na bias, which one is your bias? So I'll say it is Suga. So yeah. ఓకే. సో పర్సనలీ ఆల్సో యూ లైక్ షుగర్? Yeah. నాకు ఫేవరెట్ వి. Oh, you are a BTS army too? యా ఐఎమ్ ఆల్సో జెన్జీ కిడ్. Oh, nice, lovely. సో కొరియన్ కనకరాజు ప్రీవియస్ మీ మూవీస్ కంటే ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, రైట్? సో మీరు ఈ మూవీకి సంబంధించి హోంవర్క్, బిహైండ్ హోంవర్క్ ఏం చేశారు? నా biggest homework was learning the Korean Korea. dialogues. Okay. ఓకే, ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్. Everything else was like not perfect, but like easy in comparison to learning the Korean dialogues. And they, because after like a couple of movies you also become kuncham comfortable with Telugu language, right? So now if I'm like speaking my dialogues in Telugu or I'm trying to learn them, has become a little more easier for me than comparing it to my na first movie lo. Yeah. But ee movie lo Telugu undi, Korean ఉంది. I'm like, okay, so that's why like if I compare Telugu and Korean was like difficult. Telugu was easier in this one. ఓకే. అంటే మీరు చాలా డిఫికల్టీస్ చూసుంటారు అండ్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసుంటారు వైల్ లెర్నింగ్ ద కొరియా. సో మీరే కొరియన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు? I didn't take like not proper training, I didn't take. లేదు. ఓకే. But film kosam, dialogue kosam particularly. So we had a person on set who helped me. అండ్ దేర్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్, ఓన్లీ కొరియన్ ఈ మూవీకి సంబంధించిన వర్డ్స్ మాత్రమే నేర్చుకున్నారా లేకపోతే సమ్ బేసిక్ కొరియన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారా? So I've been fan of the Korean culture and Okay. K-pop and K-dramas in general for like 6-7 years now, and I watch a lot of K-dramas. So I've picked a few words here and there, a few sentences in a sentence, Yeah. like I remember. But in generally for particularly this movie lo, I had like proper big paragraphs and proper sentence in Korean lo, and which I had to say for like dubbing purposes so that it looks authentic, the sounding and everything. So we had people on set who helped us, all of us, with like the Korean translation, exact meaning, e word kuda easy, e word lo use this one, or maybe say this sentence in this certain way, so it'll be easier. ఓకే, ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నారు అట్లా. అంతే. ఆప్షన్స్ తీసుకున్నారు. సో వరుణ్ తేజ్ గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం వైల్ షూటింగ్ అప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్? హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? Chala amazing. He's such a sweet person, and he is very, very hardworking that I've seen. He puts his literally blood, sweat and tears into it. And when you see someone so hardworking, so nice, so sweet, it just also makes you happy to be able to be part of a cast and be able to be co-actors to someone who's so nice. ఓకే. సో అంటే వైల్ షూటింగ్ అప్పుడు మనకి కొన్ని మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ కొన్ని డిఫికల్ట్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని ఎంజాయ్ చేసే మూమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఎంజాయ్ మూమెంట్స్ అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఇస్ దేర్ ఎనీ? I mean I'll say the whole making movie process was like
full fun because it's a horror comedy, so there were chala elements unnai ee movie lo where all of us were laughing after doing a scene. Like chinna montages kuda undi ee movie lo for the song which after like shooting it, seeing it on screen, all of us, the whole set was laughing. So those kind of things. So, and I think sad part was only when I think for me when I got sick on set. I had fever, I had infection, but we had to still shoot in because we were shooting in abroad. So that's why. సో డిఫికల్ట్గా అనిపించిన కొంచెం టఫ్ అనిపించిన సీన్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా? Scenes which I had Korean dialogues, kuncham difficult ayindi in comparison to the Telugu ones. But one difficulty which I faced is like I had to remember na Korean dialogues, and just tarvata that Korean dialogue I had Telugu dialogues too, right? So kuncham the transition kuda like kuncham difficult. Okay, in that scene, how many takes you have? Like 4 takes, I think. 3 to 4. Yeah. సో వరుణ్ తేజ్ గారు అంటే ఫస్ట్ మనకి అందరికీ గుర్తొచ్చేది హైట్. ఆ హైట్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం యాపిల్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ కంపేరింగ్ యాక్టింగ్. సో ఎలా చేశారు, ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు? యాపిల్ బాక్స్ కూడా బాగా బ్యాలెన్స్ చేయడం, 2 యాపిల్ బాక్స్, నా హీల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మీరు సెట్లో చూసినప్పుడు వరుణ్ గారిని, హీస్ సో టాల్ లైక్ దట్, జస్ట్ హౌ యూ ఆర్ లుకింగ్ లైక్ దిస్, I was also looking like this too. How can I match? I'm very jealous of his height though. Yeah. So this type of కొన్ని వచ్చుంటాయి ఫియర్ లోపల. సో fear వద్దు, but more like, I mean, it is something we cannot do anything about. It is his height. So what is that best we can do is make the best out of it. Like I said, apple box kuda I wore constantly heels, and my character also wore heels, so it's okay. But yeah, to match the height and everything. But yeah, we made it work. షూటింగ్ టైంలో వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనేది. సో లావణ్య గారు ఎప్పుడైనా షూటింగ్కి వచ్చారా? Oh no, she didn't come to the set because first of all we were shooting in Anantapur and then we were in Korea, so chala manchi travel undi, and at that time I think she, around that time she was pregnant also, so okay, wouldn't be advisable for her. ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా లైక్ కాల్ గానీ అట్లా మెసేజెస్? To Lavanya garu? Yeah. No, I don't, no, I am not like in touch with her, but I did meet her when we had like the puja and everything. She is so sweet and so nice. So yeah. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మీరు గోస్ట్ని బిలీవ్ చేస్తారా? ఆర్ యూ బిలీవ్ ఇన్ గోస్ట్? I don't certainly believe like in ghosts, but na believe idi that there is something like some energy kuda undi. Some people call it ghosts, some people call it spirits, but there is a third dimension world, world lo. What the dimension is, it's a second dimension, I think. Third dimension one, there is one more fourth dimension to it where these kind of energies does live. Okay, I won't say ghost because I think if you give too much power to these things, then you start to believe and then see these things. Yeah, rather not. Okay, like can you say something about director garu, Gandhi garu? He's so cool at chill. Just before coming to even to talk to you, I just met him right now. Okay, he's like, we were just having like some chit chat before that, and he's so cool, he's so chill. He's a pretty sorted after director, and it's so nice to work with directors or people who are like bring that coolness and calmness on set. Okay. సో మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పరిచయమైనప్పటి నుంచి కూడా లైక్ మిమ్మల్ని చూస్తే తెలుగు అమ్మాయిలాగే అనిపిస్తుంది. సో నాకు మీ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా అర్జున కళ్యాణం మూవీ విశ్వక్ సేన్తో చేశారు కదా, సో ఆ మూవీలో నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అండ్ డైలాగ్స్ వైజ్ కానీ ఎమోషనల్, సో చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ మూవీలో ఏదైనా ఎమోషనల్ సీన్స్ ఉన్నాయా? బేసిక్ genre of the movie is horror comedy, so you'll get all of that, but of course it has drama, it has action, it has thriller, so anni combinations unnai ee movie lo. So I mean, you have to watch the movie to see the other elements too, so wait for 7th August then. Okay, నేను వెయిట్ చేస్తాను. సో అంటే తెలుగు
నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంటుంది మీకు. అంటే కొరియన్ ఇప్పుడు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఈ మూవీకి ఓకే. బట్ ఇంతకుముందు తెలుగు మాట్లాడాలన్నా కూడా యూ ఫీల్ వెరీ టఫ్ రైట్? I wouldn't say tough, but I'll say I'm slightly conscious about. So na so నాకు అర్థం అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూర్ సేయింగ్ ఇన్ తెలుగు నాకు ప్రాపర్లీ అర్థం అవుతుంది. అండ్ నా హెడ్లో నాకు నా సెంటెన్స్ కూడా ఐ కెన్ ఫార్మ్ సెంటెన్సెస్ ప్రాపర్గా సెంటెన్సెస్గా. బట్ వెన్ ఐ సే ఇట్ దెన్ ఐ గెట్ వెరీ కాన్షియస్ కి ఐమ్ ఐ సేయింగ్ ఇట్ రైట్, ఇది రైట్ ఉంది ఆర్ వాట్. అండ్ then the grammar and all, my grammar is very off in Telugu. So, but I try to talk with my friends who are like my Telugu friends and all in Telugu, so that, you know, I gain more normal conversations kuda, I gain more confidence. And even now I understand, but it is not responsibility, right? I'm working in Telugu movies, so eventually even if I am able to speak my dialogues, ఒక టైం తర్వాత యూ నీడ్ టు ఆల్సో స్టార్ట్ ఎంబ్రేసింగ్ ది లాంగ్వేజ్ మోర్. సో ఇది నా హౌ డు యూ సే నా homework actually I'm doing, and I'm taking Telugu classes also, that you know I start become better in conversation, normal casual conversations Telugu. ఓకే. సో మీరు జెన్జీ కాబట్టి ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు జెన్జీ వరల్డ్ నడుస్తుంది కాబట్టి, సో ఈ మూవీ కొరియా పక్కన పెడితే జెన్జీస్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? I think it just Gen Z kuda they want something which is different, new, you know, something, how do you say, like if I say it Hindi, it's called hatke, like something different. So I think our movie is something like that. It is horror comedy. It has such certain elements to it which is so fun and nice. The concept around it is very different and new. So I think that is what attracting the youth and the Gen Z, and I would love for them to come and watch the movie and have fun too. Yeah. One Gen Z to another. ఓకే. దెన్ మీరు ప్రీవియస్లీ మిరాయి మూవీ చేశారు, అండ్ అందులో జస్ట్ లైక్ దట్ సన్యాసి. సో అంటే ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి, లైక్ అంత కామ్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఇప్పుడు ఇంత లైక్ జెన్జీ టైప్, లైక్ వాట్ ఐ సెడ్, like bubbly character, happy, hyper energy, like proper opposite characteristics. Yeah, hyper energy like that. సో ఈ క్యారెక్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా అనిపించింది మీకు? అంటే ఒక్కొక్క మూవీకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవ్వాలి అని అంటే కొంచెం డిఫికల్టీస్ని మనం ఫేస్ చేయాలి కదా, లైక్ థింకింగ్ వైజ్ కానీ. I wouldn't say difficulty, because I in generally around my friends and family and close people, I'm a very hyper active person. I talk a lot and I talk really fast. And I had this problem also in the very initial days of my career. In interviews kuda, where I would talk so fast that people wouldn't understand me, or the audience wouldn't understand me. Then I worked on it to, you know, calmly make the other person understand. But in generally in that movie, of course, the requirement of the character was to be that way in this movie. So na personal characteristics are very similar to the characteristics of the character in this movie. Okay. So the transition was easy. Yeah, బికాజ్ మీ రియల్ క్యారెక్టర్ కొంచెం సిమిలర్ ఉంది కాబట్టి. సో అంటే షూటింగ్ మొత్తం మాక్సిమం అనంతపూర్లో చేశారు కదా. సో అనంతపూర్ అంటే ఇట్స్ రాయలసీమ. సో రాయలసీమలో మీకు బాగా నచ్చిన ఫుడ్ ఏంటి? ఫుడ్ విచ్ ఫుడ్ ఆర్ యూ లైక్ టు ఈట్? I can't remember, so sorry. యాక్చువల్లీ రాయలసీమ లైక్ ఫేమస్ ఫుడ్ ఈజ్ ఉగ్గాని. సో అది అంత స్పైస్ ఉండదు. Yellowish. I had some rice, and I think they had some yellow pulao, something famous, It's right? Uggani, right? Yeah. I think I tried that only. Yes. Uggani I had with it. bhaji. Yes, that's what I had. Yes. Okay, so Ritika, Sorry, see, I remember how it tasted, but I didn't remember the name. సో ఓకే, దెన్ మీరు కొరియాలో రీసెంట్గా చూసిన సిరీస్? Teach You a Lesson on Netflix. ఓకే. సో మీ ఫేవరెట్ కొరియన్ డ్రామా? నా ఫేవరెట్ కొరియన్ డ్రామా
When Life Gives You Tangerine. Where I watched that? It is on Netflix only. Okay. చాలా మంచి series ఉంది, and every episode లో I was just shedding tears. Very beautiful. సో ఎక్కువ క్రైమ్ తెప్పించే వెబ్ సిరీస్ చెప్పారు, సో ట్రై చేయండి నెట్ఫ్లిక్స్లో. సో నెక్స్ట్ లైనప్స్ ఏంటి, మూవీ లైనప్స్? So there are a couple of there is one movie that I'm right now working on, which I can't reveal yet because the production has not made the announcement, and there are a couple of more which we are yet to go on floor and in works. మీ ఫేవరెట్ జోనర్? నా ఫేవరెట్ జానర్ నాకు ఆల్ జానర్స్ చాలా ఇష్టం ఉంది, లైక్ రొమాన్స్, థ్రిల్లర్, మర్డర్ మిస్టరీ, హారర్. బట్ నా చిన్న fact or weird fact I'll say. So whenever I'm traveling in flights, right, so if I want to sleep in the flight, I'm very sleepy and I want like naku nidra kavali, so what I'll do, I'll put horror podcast on YouTube. Like I'll download horror podcast, I'll put my headphones and I'll sleep while listening to it. Wow. Yeah, it's so weird. But I don't know, whenever I tell anyone about this, they're like, bro, what the hell? I'm like, I don't know why, but I just sleep so well with the hearing. Like, I think the way they talk in horror podcast or horror stories, it's so calming. Okay, that's why you did horror movie. I guess so. That's the connection. So I have some questions for you. How has your life changed after entering this film industry? I think a lot. I think it has, there's definitely a 360-degree change for sure. And I'm very, very happy and have a lot of gratitude for it, for all the people who have made it happen. Yeah, okay. Then what inspires you to most become a actress? I always wanted to, I always loved actually be on stage, in front of the screen, in front of the camera, and that one thing led to another. I wouldn't say there's one big thing, but I always enjoyed acting and theater and all of it. So I think that love for theater, acting, dancing, being on stage just has pushed me to be where I'm here today. There is a one habit you have to try. The habit is changed, but you can't. Okati habit that I have, You have and to I change want to that change, habit. but I'm not able to change. Yeah. Avuna. I think it must be overthinking. Now I overthink a lot. Okay. And I am constantly working, to be less of an overthinker and less of an anxious person. But I think it is okay because you're human and you have to do it. I'm trying to be, not to let it take over me. Okay. Yeah. Overthinking. Yeah. Which role has been the most challenging so far? Mirai's Vibha's character for sure. That's the most challenging. Yeah. Which co-star has been the most fun to work with? Satya garu. Okay. Next. Is there a Telugu star you would love to act? Every I cannot, there's like a whole list. I would love to work with all the actors that are there. I would love to work with Allu Arjun garu, Mahesh Babu garu, Ram Charan sir, everyone. How do you deal with criticism and social media trolling? Sometimes it affects me, which is okay, humanly. You get upset about something someone says, even if it is not true and very stupid. But half the time I have surrounded myself with such amazing people who, constantly, if I'll tell them about this, who will constantly support me and tell me such nice things, celebrate me even in my lowest. Okay. So I don't feel, and I always think if I see a troll on the Instagram or anywhere in social media in general, I'll be like, yeah, maybe they don't have anything better to do there in life. That's why they're here on my Instagram commenting stupid things. And I have work, so yeah, maybe I'll ignore this person. Okay. So thank you for your valuable time, and August 7th థియేటర్లోకి వచ్చి మంచి బస్ క్రియేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. Thank you. Thank you.